ടീച്ചർ തുടങ്ങിയല്ലോ. അനീന തുടങ്ങാം. വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലേ സർ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? A very warm good morning to all. First of all, I welcome everyone to the webinar Eudaimonia 2021. Eudaimonia is a Greek word, literally means happiness or well-being. Wellness is the connection of power, knowledge and action. It's a quoting by Joshua Hall. Knowledge without action and action without knowledge, both are useless. So, achieving wellness means that we are taking active regular steps to improve our health and well-being. Once again, I welcome everyone to Eudaimonia 2021. Eudaimonia is the mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. So, let's start the program with the blessings of God. I like to call upon Adira here for prayer. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും മഹാശുദ്ധിയും ദയാനിധേ. ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും മഹാശുദ്ധിയും ദയാനിധേ. നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. Now, I will start to invite Srinath, Associate Professor and Coordinator of Jeevani Wellness Center of Iase, to formally welcome the gathering. Respected Principal, Rajeshri Teacher, our Chief Guest of the day, Dr. ARUN, my dear colleagues and my dear student friends. A warm good morning to you all. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും വ്യക്തികളുടെ മനോഭാവത്തിലുമെല്ലാം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാന്ന് അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇവിടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കോളേജിലെ ജീവനി സെന്ററും സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഒരു ടോക്ക് സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സെഷനാണ്, നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. യൂഡൈമോണിയ സീരീസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മളൊരു സീരീസ് ഓഫ് ടോക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഒരു രണ്ടാമത്തെ ടോക്കാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് സോഷ്യോ ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്. അതിന് വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായർ. എന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആദ്യമായി നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ രാജേശ്വരി ടീച്ചർ. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ആണ് നമ്മളുടെ കോളേജിൽ, നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കോളേജ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഒരു ശക്തി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ തന്നെയാണ്. ഓരോ കോളേജിന്റെ ഓരോ കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലും ടീച്ചർ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ടീച്ചർ അത് ഇൻവോൾവ് ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിന്റെയും എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നതും ടീച്ചർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ രാജേശ്വരി ടീച്ചറെ നമ്മുടെ IAC ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക്
സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ടീച്ചർ. അടുത്തതായി നമ്മളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേ ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായർ. Arun sir, he is an associate professor of psychiatry, Government Medical College, Thiruvananthapuram. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്വാൻസസ് ഇൻ സൈക്യാട്രി ആൻഡ് മെഡിസിൻ, അതുപോലെ ലിവ് ലേൺ ഡു റൈറ്റ്, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ചിലതാണ്. ഹെൽത്ത് സോഷ്യൽ അവയർനെസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 1000-ലധികം എപ്പിസോഡുകൾ അദ്ദേഹം പല പല ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പല റിയാലിറ്റി ഷോ, മനോരമ ടിവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറയുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ, അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഒരു മോഡൽ പ്രോഗ്രാം അമൃത ടിവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 1 in Millions എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം, അതിന്റെ എല്ലാം ജഡ്ജായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഇൻ മലയാളം, സർവാരോഗ്യ വിജ്ഞാനകോശം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പബ്ലിക്കേഷനിൽ അദ്ദേഹം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗസ്റ്റ് വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജുഡീഷ്യൽ അക്കാഡമി, ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരള ജുഡീഷ്യൽ അക്കാഡമി, IMG ട്രിവാൻഡ്രം, സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ, ഇതിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഡോളസൻസ് സൂയിസൈഡ്, ചൈൽഡ് അബ്യൂസ്, അതുപോലെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ദ റെസിപ്പിയൻസ് ഓഫ് മെനി അവാർഡ്സ് ഓൾസോ വൊക്കേഷണൽ എക്സലൻസ് അവാർഡ് ബൈ റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ, IMA മീഡിയ അവാർഡ്, മാനവ സേവാ രത്ന പുരസ്കാരം, മൈൻഡ് അവാർഡ് ബൈ റീമൈൻഡ് സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്, കേശവദേവ് ഡയർ സ്ക്രീൻ അവാർഡ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് സംവദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായർ. നമ്മളുടെ എൻറ്റയർ IAC ഫാമിലി, നമ്മളുടെ IAC കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം സർ. അടുത്തതായി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ കൂടെയായ, നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ പ്രശാന്ത് സാറാണ്. പ്രശാന്തി, HOD, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി. പ്രശാന്ത് സാറിനെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം സാർ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ കോളേജ് അപ്രന്റീസ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ജിതയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്റർ കൂടെയാണ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പിന്നിൽ വളരെ ഹാർഡായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഞ്ജിതയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്നത്. അഞ്ജിതയെ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ, IAC കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം അഞ്ജിത. അടുത്തതായി നമ്മളുടെ IASയിലെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ്, നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാവിധ പറ്റുന്ന എല്ലാ കോൺട്രിബ്യൂഷനും എല്ലാവരും തരാറുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഡേറ്റ് അറേഞ്ച് തരുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രദീപ് സാറാണ്. സാറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടുമായി നിൽക്കുന്ന ബാക്കി എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരെയും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി എനിക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് ടീമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അധ്യാപകർ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും ഒരു ഗൈഡൻസുമായിട്ട് ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും അവതരിപ്പിക്കുന്നതും അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ MAT ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ബാച്ച് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ പ്രയർ സോങ് ചൊല്ലിയ ആതിര, അതുപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാം ആങ്കറിംഗ് ചെയ്യുന്ന അനീന, ഇതിന്റെ പോസ്റ്റർ ബ്രോഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശില്പ, അനീന, ഇതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൽവി പോൾ, ശില്പ, ഐശ്വര്യ, അതേപോലെ ഇവരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് എല്ലാ
കാര്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ BEd M.Ed വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ സമയത്ത് തന്നെ മിക്കവരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും നിങ്ങളുടെ ഇന്ററാക്ഷനുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക്, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. With great honor and respect, may I invite the Principal of Iase, Dr. Rajeshwari, Presidential Address. Very warm good morning to all. The most respected and beloved resource person, Dr. ARUN NAIR, the program coordinators, especially Dr. Srina, the Jeevani coordinator, HOD of Psychology Department, Sri Prashant, and staff advisor of the college, Dr. Happy PV, apprentice Anjana, all my dear students. Sorry, 1 minute. Here is some 2 minutes. With a visitor on the 2 minutes. I shall continue within 2 minutes. Arun says sorry for the break. Teacher ഇപ്പോൾ join ചെയ്യും. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോറി, ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു വന്നത്. ഞാൻ എക്സ്ട്രീംലി ഐ ആം സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അഡ്മിഷന് എല്ലാവരും വന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പറ്റിയതാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഷാൽ കണ്ടിന്യൂ. ദെൻ ഞാൻ അധികം തീർപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്കിവിടെ വിശിഷ്ട അതിഥി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. And we know that Jeevani is a center for student well-being. Am I audible? Yes, teacher. Yes, ma'am. Yes, teacher. So Jeevani is a center for well-being, and we all know that college life provides variety of experiences to us. And it is the time they start enjoying, at least you people start enjoying your rights and freedom. You will celebrate the love and friendship and also become aware about your responsibilities. And we all know that college days give memories to be passionately cherished and loved. So youngsters with enthusiasm and motivation find their own ways during this period. And when they are
tested and molded for the blooming future. They will find many constraints, as well as sometimes they may find boredom, or sometimes they may feel much stress, constraints, etc. So, however, during this exciting journey, students usually experience stress which might disrupt their health and well-being. So, stepping into the college, the students experience many changes that we know. That is, transition might pose a significant challenge to their mental health, involves our emotional, psychological, and social well-being. And mental health can affect the way we think, the way we feel, and the way we act. Already the girl, during the comparing or the introduction of the program itself, she also mentioned that we have to think, feel, and act properly. So that stress is the mental stress. It will affect negatively. But if we are having a stable mind, it helps determine how we. It helps to handle our stress. Anyhow, our happiness and our well-being, it helps us to determine how we handle stress, relate to others, and make choices. So all the success that we dream for come our way when we think and act with a clear and healthy mind. അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. Again, you know that you are not college entrance. You all are going to become teachers or teacher educators. That is, we are having B.Ed and M.Ed students. So you are actually torch bearers of these Jeevani well-being centers. You are not going to be you are going to be a part of the center like our Jeevani well-being apprentice. So your role is something different when compared to our college new entrants like degree students or PG students or other professional students. So the project Jeevani intends to improve awareness and promotion of mental health among college students. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ന്യൂസിലായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും നമ്മളുടെ മാസ് മീഡിയയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊക്കെയും പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ്, ഒരു ട്രിഗർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം. അത് ചെറിയ ഒരു സൂചി കൊണ്ടെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. അത് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും അതൊരു വലിയൊരു ഇതായിട്ട് വൈഡൻ ചെയ്തു പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. So, addressing age-appropriate psychological and social factors are essential in building young people's lives. So, it is vital to focus on helping young people to develop the skills necessary for managing their condition. So, you people have to help the youngsters to manage their condition. അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഫ്രം ജീവനി സെന്റർ. അതിനൊപ്പം നിങ്ങളും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ്. മറ്റുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് പോലും മറ്റുള്ള ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പാഠ്യപദ്ധതിയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസുമാണ് നമ്മളും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം ഗ്രോൺ അപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഹാവ് മച്ച് മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദി graduate or postgraduate students studying in arts and science college. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ സ്ട്രെസ്സും കൺസേൺസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി നമ്മൾ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ സ്റ്റുഡൻസിനുണ്ട്. So we all know that we have a Jeevani counselor with us. The Jeevani counselor will be with the students in the journey in college, sharing their joys and sorrows. That means she will be with you always. And we have a very vibrant and also very committed and hardworking and also very sincere and empathetic counselor with us.
that is none other than Miss Anjana. So she will be always with you, and the psychosocial help will be provided by our Jeevani counselor for you. So you can seek the help of her in all your constraints or stress. In addition to your teachers, you are having as a Jeevani cell counselor. So anyhow, this Jeevani cell implementation is a milestone as far as the state of Kerala is concerned, because it is very beneficial to the students. So you always enjoy the benefits of the counseling center or our Jeevani, and I extend my sincere gratitude to our chief guest or the resource person for this session, Dr. ARUN NAIR, a well-known resource person in this field from the Medical College Trivandrum, for coming over here, not even though in the virtual mode, for taking a class for a very important session for our students as a part of formality, sir. On behalf of Iase faculty, I also extend my sincere gratitude to you, sir. And also I congratulate the organizers for starting this series, that is well-being series for our students, for maintaining a healthy and happy mind. And this can be a model for other colleges or other centers in the area of mental health. Wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Let me invite Prashant sir, Head of the Department of Educational Psychology, to felicitate the event. Good morning, all. Most respected Principal of Iase, Rajesh teacher, Coordinator of Jeevani, Srinath sir, Counselor Anjita, other faculty members of Iase, non-teaching staff, my dear students, a very good morning to one and all. ഞാൻ ഏറെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അരുൺ സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അരുൺ സാറാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ. അരുൺ ബി നായർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഒരു അത്രയും എൻറിച്ചഡായ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണാണ് നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടും ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലും അതുപോലെ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ചാനലുകളിലൊക്കെ വളരെ സജീവ സാന്നിധ്യമായി മാറിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെയധികം നമുക്കൊരു ലക്കാണ്, ഒരു ബാച്ചിന് കിട്ടിയൊരു ലക്കി ചാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, പുതിയ കാര്യം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ, പുതിയ കാര്യം പഠിക്കാനൊക്കെ പലപ്പോഴും പല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിന് യൂട്യൂബുകളും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലേക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അത്രയും എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിനുണ്ടെങ്കിലും it has its own problems. So how to tackle these problems, especially in the case of the students. ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് എൻട്രി നടന്നത് ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു തരത്തിൽ അക്കാഡമിക് എൻറിച്ച്മെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ സ്കിൽസും ഇമോഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിനൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That has led to the development of a lot of problems in the minds of the students, among the parents, among the teaching community, among the general public also. So how to tackle these problems is a very serious issue. So such programs, especially such talk series, can able to enhance the prospective teachers in developing such skills and listening such talks. We can able to imbibe a lot of values, a lot of things, not a lot of knowledge. So I wish all my heartfelt blessings to this program. Also I congratulate the organizers
especially Srinath sir, Pradeep sir, Anjita, etc. All the best and warm welcome to Arun sir for this program. Thank you. Thank you once again. Thank you, sir. Education in today's world is not just teaching and learning within four walls of classroom. Yes. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് മുറിയിലെ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് മഹാമാരി വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് കുട്ടികളെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ്. അത്തരമൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയെ തന്നെയാണ് നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. So, it's time for team presentation on the topic Online Learning and Socio-Emotional Regulation of Students. Now, I would like to invite our special guest, Dr. ARUN NAIR, Associate Professor of Psychiatry, Government Medical College, Trivandrum, to deliver the talk on the topic. Thank you very much. Hope I'm audible and visible to everyone there. My sincere gratitude to the principal and staff members, Dr. Srina and other faculty members in Iase for giving me this great opportunity to address this group of budding teachers regarding online education and the sociological, emotional aspects of children. So as we all know, online education has become a necessary part of our life. As I am doing this lecture today, there is sufficient evidence that the third wave of COVID may surface in our part of the world by next month or probably by the beginning of next. Because a new vaccine-resistant variant, which has been named as Omicron variant by the WHO, has been identified in Africa. And there was a news yesterday that all the people who traveled in a flight from Africa to Finland turned COVID positive. Each and every person in that flight was COVID positive. It is really a frightening news for all of us, because when we thought that the virus had died down and we are out of the pandemic, new variants are surfacing, and the chance of spread of that virus is becoming significantly higher. It's in this context that we are discussing on online learning and socio-emotional regulation. So regarding online learning, as a teacher in a professional college, I was exposed to online education since the past few years. And from 2018, we were running a portal called Psycho Soup Series for psychiatry postgraduate trainees from all over the world. It was an international portal. And every Saturday night, 9:30 p.m., we used to conduct regular academic sessions, which used to run to 1.5 to 2 hours. The participants included people from different parts of the world, psychiatry trainees from different countries of the world. We used to keep that time as 9:30 with, in accordance with the convenience of the international audience as well. So a lot of people joined that, and we had used Zoom as a platform right from 2018. Many of my colleagues, even my friends, used to ask me, what is the purpose of starting such a program at this stage? Because every institution in the world has got teachers, they are doing academic programs, and what's the necessity for a common academic platform like this? And then in 2020, we saw the pandemic arrive, and everybody shifted to online education. And as a teacher, I did not have much difficulty in handling the online platform, since I was exposed to that for at least 1.5 years continuously. So that is regarding the exposure to online education. So online education does pose certain potentials as well as certain challenges in front of us. The biggest challenge of online education, especially when we are talking about school children, is the chance for what we call getting addicted to online
resources or online digital media. This, in scientific terms, is called behavioral addiction. And behavioral addiction is a phenomenon which is very similar to drug addiction. The changes which happen in the brain in a person with behavioral addiction is very similar to the changes which happen in a person with drug addiction. So there are different categories of behavioral addiction. Behavioral addiction is defined as a condition in which you do a particular, and in order to get the same degree of pleasure, you keep on repeatedly the act, spending more in doing the act, and finally that act becomes the only thing which gives you happiness in life. So mobile addiction, internet addiction, online gaming addiction, social media addiction, porn addiction, all these are different aspects of behavioral addiction with regard to online systems. So when do you say that a child or a person is addicted to these gadgets? There are 6 definite clinical features, and if a person has at least 3 out of these continuously, then the person is supposed to be addicted to that gadget. The 6 symptoms of addiction. Number 1 is that person is thinking a lot, craving for the digital gadget, and spending a lot of that time contemplating about using that gadget or procuring that gadget. When they wake up in the morning itself, first thing they think, first thing that motivates them to wake up from bed is the potential or possibility of accessing the gadget. Thinking about using the gadget for most of the time, they use it for an extended period of time. That craving or intense desire is the first one. Second is difficulty in controlling the time and the extent of use of gadgets. Person starts playing online games thinking that stop in 30 minutes time. He goes on and on for several hours, but finally he collapses on the bed in an unconscious state without properly locking the gadget. That is the second. Third is what we call tolerance. A person who uses this gadget for 30 minutes in the evening every day for the first 1 week is satisfied with that, but by the time it's the second week, he is not satisfied with 30 minutes. He wants to use it for 1 hour. So progressive increase in the time of use of the gadgets over a period of time. That is the third one. Fourth one is suddenly, due to any reason, you are unable to access the gadget, maybe due to connectivity issues or current problems. Then you are developing some withdrawal symptoms, feeling very angry, irritable, restless, feel like shouting at people, you feel like not doing anything, you feel very low and depressed. Sleep is disturbed, and in severe cases, you may even feel like harming yourself. These are the withdrawal symptoms. Very similar to the withdrawal symptoms the person with alcohol addiction or drug addiction. Then we have got the fifth one, that is privacy of gadget use. Gadget use becomes the only thing which gives you happiness in life. Nothing else gives you pleasure or happiness in life. You don't feel like going out and playing, you don't feel like listening to music, interacting with friends, talking to your parents, going to your college, studying, or doing anything which you used to enjoy in the past. The only thing which gives you happiness is the use of the gadget. Sixth one, many people who are addicted to these gadgets know that this is not a very good way to proceed in life. They know that they should quit, still they are incapable. Use despite knowledge that it is harmful. That is the sixth one. So if a child satisfies at least 3 of these 6 criteria, we can say that he is suffering from behavioral addiction with regards to gadgets. So what are the factors which make a person, especially a child or an adolescent, addicted to these gadgets? You know, the difference between human brain and animal brain is in the prefrontal cortex, which is located just behind our forehead. Prefrontal cortex is the most evolved, most developed part of human brain. Animals don't have such a well-developed prefrontal cortex. Human beings are able to control emotions thanks to the prefrontal cortex. Animals don't have a developed cortex, as a result of which they act upon emotions, whatever emotions they feel. We haven't heard about any animal starting an account in a bank.
reason for that is again the chance for prefrontal cortex, which helps us to plan and program for the future. So planning and programming for the future is again a function of prefrontal cortex. Third function of prefrontal cortex is attention, concentration, motivation, drive, and happiness. There is a neurotransmitter which is located in the prefrontal cortex called dopamine, and dopamine is responsible for all these things. So a certain level of dopamine is necessary in your brain for you to attend to what is being told. So certain people have got reduced level of dopamine in the prefrontal cortex, and those people will not be able to focus their attention on what is being taught. They get easily distracted. When the sound of a horn is heard, they just turn towards that side. If they hear someone laughing in the class, they turn towards that side. They are absolutely, extensively distracted. And that distraction is the side of what we call attention deficit hyperactivity disorder, or ADHD. So again, it is this dopamine which also controls our motivation to do things. If there is sufficient level of dopamine in the brain, you feel motivated and energized to work, to study, to do things positively. If you use gadgets of abuse, if you watch cartoons, if you watch online multi-level player games, etc., in which the visuals are changing very fast, there can be a sudden increase in the level of dopamine. You see, dopamine goes up when you indulge in any activity which gives you happiness, whether it is working out in the gym, playing football, listening to music, having a good time with your friends. All these can lead to an increase in dopamine. But these activities which I have mentioned just now, they lead to what is called a basic increase in dopamine. That is slow increase. The level of dopamine goes to a peak, it remains like that for an extended period of time, then it drops down. So you get happiness very gradually, but once you get happiness, that is sustained for some period of time and it goes down very slowly. But when you use these digital media, or when you use drugs of abuse also, same thing happens in your brain. When you use cannabis, or when you indulge in online gaming or online pornography, the level of dopamine shoots up suddenly, and this is what is called tonic increase in dopamine. So when there is a sudden increase, you feel a sudden high. But the problem is that after reaching a certain level, it will crash. The level of dopamine will crash down suddenly. So once you stop playing that game or stop watching that pornographic material, you become depressed, become irritated, feel there is no purpose in moving forward like this. So sad and not interested in moving anything. So what do you do at that point of time? At that point of time, you know that if you indulge in the same activity again, you get happiness. So you take the gadget, you start playing the game again, or you start watching the porn again, and you get again the dopamine high. So like that, you get addicted to it. And finally, that becomes the only thing which gives you happiness. So that is what is happening in the brain of children nowadays who are suffering from behavioral addiction. Many teachers from all over the country have complained that in online classes, what happens is that many students log in, and after logging in, they just switch off the camera as well as the audio, and they open another window in the same device and start playing online games, or sometimes watching movie in Telegram, or maybe chatting with somebody else in even dating apps, or sometimes even watching pornography. Accidentally, due to some reason, when the microphone is switched on, these abnormal noises and sounds become audible to everybody, including the teacher. And that is when the teacher understands that the student is engaged in other activities than listening to the class. That is the biggest problem right now. And again, a whole lot of other health issues also happen in students who are addicted to these online devices. The biggest problem happens to be disturbance in sleep-wake cycle. You
You see, many of these parents used to give children mobile to engage in online classes, and the students used to tell the parents that we have to submit assignments through WhatsApp, or we have to engage in other academic activities. So we need a mobile full time, and that mobile is handed over to the children. They use it till late night. They sleep very late and wake up very late, and that is what's called delayed sleep-wake concept disorder. Go to sleep very late, wake up also very late. But unfortunately, even if they go to sleep at 3 or 4 in the morning, the online class may start at 8 a.m. So they have to wake up at 8 a.m. So somehow they manage to wake up and they switch on the gadget, they log in, and after that they turn off the camera and the audio and then sleep. That is something which used to happen. So one big problem which used to happen these days is disturbance in sleep. You are addicted to gadgets and use it for a long period of time. Sleep is disturbed. Two specific functions for sleep. Number one is consolidation of memory happens at night during sleep. Whatever you have read and learned during the daytime, that gets organized and arranged in your brain at night during sleep. For that, you need at least 6 hours of sleep. Second thing is, whatever metabolic activities happen in brain cells during the day, they produce certain waste materials, and those waste materials are disposed or excreted from the body at night during sleep. For that also 6 hours of continuous sleep is needed. So if the student doesn't sleep for 6 hours at night, the waste materials which are generated during daytime, they are deposited in the brain cells. So you feel dull, you feel lethargic, you feel tired, you feel difficulty in concentrating and memorizing things. Academic performance goes down significantly. And another very important thing, in 2020, following the first lockdown, we had a whole lot of school and college students coming with poor academic performance. They were excellent students when offline classes were happening before the pandemic. But with the onset of pandemic and online education, many of them had significant problem in academic performance. So when we evaluated them, we evaluated around 600 students from 13 to 18 years of age, high school, higher secondary, and first year of college. And out of these 600 students, 86% of them had very low levels of vitamin D in their body. And vitamin D is very important nowadays. We knew that vitamin D is important in the strength of bones, teeth, or muscles, for physical efficacy. But now we know vitamin D has got a lot of other functions. Vitamin D is very important in the information processing in the brain. If the level of vitamin D is low, you cannot memorize things, you cannot convert them into words, you cannot express them. The whole cognitive processing of the brain becomes dull. The speed of thoughts, speed of actions, everything becomes slow. That will reflect as poor academic performance and sleepiness during the day. So we identified that the reduced level of vitamin D was responsible for the slowness of information processing. Once we corrected the level of vitamin D by giving them medicines, the level of vitamin D became normal and their academic performance came back to the usual normal levels. Again, we know in preventing COVID also. We never had to talk about COVID till 2 days back. We thought that COVID was settled forever. But now with the emergence of Omicron, which may be not part of the country once at any time, we have to be worried about COVID again. And vitamin D is something which can improve our immunity, protect us against COVID infection to a certain extent. I'm not saying 100%, to a certain extent. The reason for this is the COVID virus, when it enters the body, goes and binds with a receptor called angiotensin converting enzyme receptor, or ACE receptor, which is located in the lungs. And after binding with that receptor, the virus enters into the lungs, produces pneumonia, produces complications, breathing problems, and even death. But if the level of vitamin D in your blood is above 16, well, these vitamin D molecules will already go and bind with the ACE receptors in the lungs. So
So even if the COVID virus enters into your body, the virus cannot enter into the lungs because the ACE receptors, which are the doorway for entry of virus into the lung, they are already blocked by vitamin D molecules. So the virus cannot bind with the receptor, the virus cannot enter into the lungs. So the virus will produce some peripheral symptoms of common cold or sneezing, and within few days, without creating any problem, it will go away. So high levels of vitamin D is very important in protecting yourself from complications of COVID. That is an extremely important thing which we have to keep in mind. So that is the reason why. What is the natural source of vitamin D? Natural source of vitamin D happens to be exposure to sunlight. Exposure to sunlight, physical activity with exposure to sunlight for at least 1 hour per day, if possible 2 hours per day. So when it was online education period, I used to tell students to engage in some physical activity for 1 hour in the morning between 7 to 9. Just go for walking or jogging, something like that. Evening also whatever. So 2 hours of sunlight per day would be sufficient. But when offline classes are there, children will be exposed to a little bit of sunlight while they are traveling from home to school and back, and maybe in the interval time of school. Some level of sunlight. So we can hope that at least 1 hour of sunlight exposure will be there through that. And apart from that, at least 1 hour of sunlight exposure in the evening after returning home between 4 to 6 p.m. Physical activity with exposure to sunlight for at least 1 hour. So that may be sufficient to produce enough vitamin D in these students to improve their information processing as well as to protect them from the ill effects of COVID. So from a health perspective, we have to keep that in mind. Another important issue is that when you are engaged in too much of digital material, you may develop symptoms of hyperactivity because you are very dull, and the problem with the dopamine in the brain is also happening. The dopamine goes up very high, but it crash lands. So once you stop using the gadget, your dopamine level is very low, you are unable to attend, you may develop symptoms of this type of ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, may be very obvious and will be very visibly present. So that is another thing which we have to keep in our mind while doing this. Again, certain emotional issues which are of extreme importance in the online education era. Education has got two fundamental duties or functions. One is transmission of information or knowledge. Second is socialization, social and emotional development of a person. So online education led to a state in which that aspect was largely neglected, and as a result of which a whole lot of problems happened. We have seen a large number of small children being brought to us from different parts of the world, not only from India. When people started traveling from outside countries, NRIs used to bring their children. And the biggest complaint was that these parents thought that their children were suffering from autism. The reason was that the child was not giving eye contact. The child was not interested in playing with other children. The child was not speaking. The child was sitting alone. So many parents were worried that it was autism. But on examination, we identified that it was not autism. Autism is a neurodevelopmental disorder characterized by reduced social interaction, reduced vocabulary, and repetitive stereotyped patterns of behavior. An autistic child will sit alone and play with inanimate objects continuously without bothering anybody else, without interacting with others. But we identified that many of these children had lack of social stimulation and not autism. Because the child is sitting still in his room, he is attending to maybe online classes, other than that he is not interacting with anybody. And in Gulf countries and in metro cities, there was the situation where this child was exposed to multiple languages at the same time. The parents may be speaking in Malayalam, the teacher will be speaking in English, his friends may be speaking in Hindi, the housemate may be speaking in Tamil. It's a lot of confusion. When you are exposed to multiple languages at a very young age, you become confused regarding the expression. So we asked all those parents to bring their children home to Kerala, ask them to spend time with their grandparents,
Ask them to spend time with children of their same age. At least ensure 3 hours of contact with other children. Make them talk in one language, expose them to one single language. And majority of these children after 3 months improve significantly. They started talking to others. They started interacting with others. They started playing with other children. They started showing emotional expression. And many of these parents were very thankful because they thought that it was autism. They had gone to some counselors, and some of those counselors had told that it was autism, but actually it was not autism, it was just lack of stimulation. So this stimulation is very important, social stimulation as we need. So when we evaluate the psychological and emotional development of a child, do you remember anything which happened in your life before 3 years of age? Do anyone in this group remember any event which happened in your life as a visual before 3 years of age? It is unlikely because the systems in the brain which control visual memory, they develop only after 3 years, 3.5 to 4 years time. So whatever you see and observe before 3 years time doesn't register in your mind. But of course, there is psychological development and memory even before 3 years. So less than 3 years, children less than 3 years, the most important source of memory is touch. Touch is the most important sensation. The maximum time the child spends with body contact with parents, the more psychologically and emotionally stable the child is likely to be. A child who is not having chance for a body contact with parents are likely to be temperamentally difficult children who cry and create problems. So maximum body contact between parents and child till 3 years of age. And from the time it is 3 years of age, talk to the child, make the child talk, leave the child seated opposite to you, and encourage him or her to talk whatever he wants to say. Don't try to make his conversation perfect because a 3-year-old child cannot talk in a perfect manner like an adult. But ask the child to tell. There are 2 advantages for this. Number 1 is many of these children develop communication skills. Number 2 is that you will be able to know whatever happens in the life of this child right from a very young age. So the child is subjected to some form of maltreatment. Know about that very early and you can intervene at the earliest stage itself. That is the reason why talking to the child and interacting with the child is important. Again, what happens is that 11,396 children committed suicide in India in the year 2020, which means 31 children commit suicide every day in India. And this statistic is 18% higher than the number of suicides in 2019. We thought that children were stressed due to academics, children were stressed due to what was happening outside the home, in the school, in the college, or maybe in the personal life. We thought that children were extremely safe and secure in their own homes. But the year in which children sat at home for at least 10 months' time, we identified that there is an 18% hike in the suicide rate. That is really something that is starting. When we evaluate the background of this, we understand that quite a large number of children have gone into depression in a child, in an adult, anybody. Because WHO has mentioned that depression is the common cold of psychiatry. Just like common cold, it is so common. 20% of all females develop depression at least once in their lifetime. 10% of all males develop depression at least once in their lifetime. In a survey conducted by Kerala State Mental Health Authority in 2016, it was identified that 12.43% of all people in Kerala suffer from at least one mental illness requiring treatment. Which means 1 out of 8 persons in Kerala have got a mental illness requiring treatment at present. And 9% of the total population in Kerala suffer from depression requiring treatment. So, depressive disorder, major depressive disorder as we call it, it's got 9 very important symptoms.
And the symptoms include number 1, continuous sadness from morning to evening. Number 2, reduced interest in previously pleasurable activities. Number 3 is unexplained tiredness. Number 4 is sleep disturbance. You wake up at least 2 hours prior to the usual time of waking up and you are unable to complete this. Appetite disturbance is 4th one. Concentration disturbance is the 5th one. Psychomotor retardation, that is slowness of thoughts and slowness of activities, is the 6th one. Concentration disturbance is the 7th. 8th one is depressive thoughts. You feel hopeless. There's no future. You think that nobody is understanding you, nobody is supporting you. You are alone, but lonely. And you feel guilty about very normal things, and inappropriate guilt about very normal things. Finally, you reach a stage where you think that you are worthless, you are a burden to your family. Once you reach that stage, what's the next step? The 9th one is death wishes and suicidal ideas. So if a person has got 5 out of these 9 symptoms for 2 weeks continuously, the person is likely to suffer from major disorder. That condition requires treatment. And WHO has mentioned another thing. Depression is the most widely prevalent, easily preventable cause of suicide worldwide. Very clear. If you identify and treat depression, you can not only improve the condition of the person, but prevent suicide. That's why untreated depression can lead to suicide. So there are a lot of reasons why a person becomes depressed. There are external factors, a stressful life event, traumatic childhood experience, maybe certain forms of addiction, lack of social interaction, lack of circumstances to enjoy life. All these can be depressed. But there is another condition called endogenous depression. Depression which happens without any external reason. So when you are depressed, the level of certain neurotransmitters in your brain comes down. There is a neurotransmitter called serotonin. When the level of serotonin comes down, you feel sad, you feel suicidal, you feel hopeless. And when the level of another neurotransmitter called norepinephrine comes down, you feel reduced energy, you feel inability to enjoy things, you feel aches and pains in different parts of the body. Mind can make you like that. Mild depression will be treated by psychological treatments. Cognitive behavior therapy is a very excellent technique for treating mild to moderate depressive cases. The proponent of cognitive behavior therapy was a well-known psychiatrist called ARUN. He expired at 100 years of age very recently. So there you identify the negative thought process and correct them one by one. But if you are in a moderate to severe state of depression, you are unable to cooperate to psychological treatments because you cannot understand what is being told. You cannot express yourself very clearly. You are in a confused state of mind. In such a state, you need medicines. Medicines which correct the level of serotonin and norepinephrine in the brain. And if that medicine is taken for 6 to 9 months, majority of the people with depression completely get cured and even stop medicines also. So that is regarding depression. So one very fundamental thing which we have to keep in mind is something called mental health first aid. Because when we see children suffering from any problem, as teachers, we can do certain things. And often teachers are taught counseling. But rather than counseling, what you should be thorough with this mental health first aid. Just like you do first aid for a person who falls down or has been bitten by a snake or is electrocuted, if you find that a student or a person known to you is suffering from psychological stress, you can do this mental health first aid. There are 5 steps for mental health first aid. Number 1 is approach the person who is in distress. Go to him, ask him what is troubling. Number 2, be aware.
Never trivialize his problems. Never tell that, oh, this is your problem. So many people are having such problems. Never say like that. Give it its due importance. Number three, never make fun of him. Never criticize him or scold him. Keep it as a secret also. Ensure privacy and confidentiality. So listen patiently, ensuring these points. Number three is, after listening to him, you may find that he is having some misconceptions. Correct his misconceptions. Give him the right information. Reassure him. So many students, at least 50% of the students will be okay with this kind of intervention. Approach, listen, and give reassurance and information. Of course, there will be a small section will not be feeling okay. Still, they are feeling sad. They are having suicidal ideas. The fourth step is encourage professional help. You should ask them to consult a mental health professional like a psychiatrist or a clinical psychologist and talk to them and get treated. If the problem is a serious problem, a very severe problem, he has to see a psychiatrist and he has to see clinicians also. So finally, the fifth step, the most important step, that is ensure social support. If a person is stressed, a student is stressed, it's a responsibility of the academic community to ensure that he does not get isolated. Classmates, the teachers, parents, siblings, neighbors, everyone should be along with him. We should not allow him to be isolated. So the more you are connected with that person, less likely he is to commit suicide. More he is isolated, more possible that he commits suicide. So ensure social support. Tell the parents and the siblings and family members to be along, not to isolate. Friends should be in contact. Teachers should be in contact. That is how you can bring a person out. And another very big problem which we have seen in the last year is that there has been a very high prevalence in ADHD, attention deficit hyperactivity disorder also. ADHD is the most common behavioral problem you see in school-going children. Before the onset of pandemic, studies used to say that 5% of all school-going children had ADHD. But now the present studies, after 1.5 years of pandemic, shows that 7 to 10% of children with ADHD, of school-going children have got ADHD. The prevalence of ADHD has increased. A child with ADHD has three important symptoms. Number one is inattention. The child is unable to focus on what is being taught in the class. He is easily distractible. He is unable to do tasks which require sustained attention. He is hyperactive. He is restless. He is continuously moving. He is drumming on the table. He is disturbing other children in the class. He is talking while the class is happening. And he may be playing online games while online class is going on. Such things are very much there. And third is impulsivity. Impulsivity means acting without evaluating the consequences of action. Child would jump to responses. They shout at people, fight with people. He has difficulty in waiting for turn. He has difficulty in waiting while crossing the road. He may very easily cross the road and such very difficult things are possible. So such impulsive behaviors are also. The problem with ADHD is that many children, many parents think that this ADHD will remit with child. What we have seen nowadays is that ADHD gets worsened with time. Many children with ADHD in young age, they get addicted to cartoons. They'll sit in front of cartoons for any number of hours. Because you don't need any attention to focus on cartoons. The visuals are changing in a fraction of a second. So you can focus even without any attention. After some time, they get addicted to these online games. Then they get addicted to pornographic material. And finally, by the time it is adolescent, they get addicted to drugs. Many children, 16, 17 years of age, are referred to us by the court, by the juvenile court. And many of these people have been caught with drugs like cannabis or any other drugs. And 99% of these children who are referred to us with drug addiction,
they are cases of untreated ADHD. Because if you don't treat ADHD, it's very likely that they may get into drug addiction. The reason for that is again dopamine. The level of dopamine is low in the brain of people with ADHD. So for a normal child who has got sufficient amount of dopamine, if he works out, if he plays some games, if he interacts with people, if he listens to music, the level of dopamine will sufficiently grow and he will get happiness. But you may not get happiness in a person with ADHD. Because recently I got a child with ADHD was brought to me. His parents complained that they had taken him to watch a very controversial movie in the theater recently. Everyone was excitedly watching the movie while this 8-year-old child was comfortably sleeping throughout the entire length of the movie. Nothing disturbed him. And he told that he could not tolerate the movie for more than 5 minutes. Felt that it was absolutely boring, so he slept, he dozed away to glory. So that is the problem. So for them to get happiness, they need very high thrills again. Right? High thrills again. And they experiment. All adolescents, during the age of adolescence, they experiment. But many of these children with ADHD, they experiment a little bit more. They experiment with drugs at a very young age. They experiment with sexual experimentations at a very young age. And one final thing which I want to tell you regarding the online education and socio-emotional development of children is children are getting exposed to pornographic material much more than in the past. Maybe 30 years back, when the computer and internet was not in circulation, it was very difficult to access pornography. Today's children may have difficulty in contemplating the world of those days because only, it's very difficult to access that kind of material. You need to have a video cassette player or something like that. And very few homes used to have that. And it's very difficult audio. But nowadays, a mobile phone and just a click, any small child can access pornography. A study which we conducted had revealed that 38.6% of all boys and 37.7% of all girls remember at least one instance of having been sexually harassed or abused. And again, another study which we conducted showed that if the age of first exposure to pornographic material is after 12 years, those children are less likely to act upon those material. We cannot prevent these children from seeing pornographic material, but we have to prevent them from acting upon that material, experimenting with those things at young age. That is what we want to do. So if the children are exposed to that for the first time after 12, so 12 years is very important age in education psychology because imagine a 9 or 10-year-old boy is reading something which has been taught in class. You know that what he's reading is a false information. You try to correct it, saying that what you are reading is false, this is the correct thing. What will be the spontaneous response of that child? Sure that the child will say, my teacher told me this, my teacher is right. That will be what a 9-year-old, 10-year-old child will say. The same child when he is 13 or 14 years will Google what is being taught in the class and will go and correct the teacher the next day. Because there is something called critical thinking or abstract thinking as we call it. The ability to analyze an information from both sides, to accept only those which they consider are true or good or beneficial or healthy, and to reject those aspects of information which they don't find truthful or healthy. That is what is called abstract. But Kallam Paranjal Kandupottam used to be a saying which many of us believed during our childhood. At a particular point of time, we understood that that was a false statement. Probably around 11 or 12 years of age, maybe when your father told you that the guest is coming home, tell him that father is not around. You had difficulty in telling that lie the first time, but once you told that lie, you realized that your vision is intact, your father's vision is also intact. So you realize that nothing will happen even if you tell lies. So that was the moment of the
socialization. So, you know, if a child is exposed to pornographic material before he develops this critical thinking, is likely to internalize that and imitate that. Is likely to experiment with such things on other children. Is likely to abuse other children. But if we see it the first time after 12 years of age, very likely that he may enjoy it, of course, but the chance for him acting upon it and abusing other children is less likely. That is what we understand. Again, one final thing which we have to sum up while this session is ending up. A lot of challenges in digital education, but a lot of positive things too. Children are exposed to a whole lot of information at their fingertips. If we encourage children to use the internet properly in a healthy manner, to look for information, to read useful information from authentic sources, to prepare projects based on that, to work more, research more, and encourage a research mindedness of inquisitiveness. The best way in which we can develop our children. Control apps which can be used. Free parental control apps like Google Family Link can be downloaded from Play Store, free of cost. If the parent is installing it into his mobile and installing the children and teen version of the app in the child's mobile, and if they are paired, some restrictions can be made in the digital use of the child. We can restrict the time of use of the mobile. We can restrict the number of times the child is unlocking the mobile. We can also block some things. So we can't say that online education is bad. It's good. It poses a lot of potentials and possibilities, but at the same time poses certain challenges also. It's important for teachers to be aware and mindful of those challenges, to instruct the children as well as their parents to reduce the harmful effects of those negative things and utilize the positive things in a very fruitful manner. So my time is up. Thank you very much for your extremely patient listening. Thank you, sir. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനുള്ള ടൈമാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ ഡൗട്ട്സ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. So I welcome everyone to this interactive session. Sir, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് കുട്ടികളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ അതിന്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷന്റെ? സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷന്റെ 2-3 പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്റെ ടോക്കിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഓട്ടിസ്റ്റിക് സിംറ്റംസുമായിട്ട് വരുന്നു. ഒട്ടേറെ കുട്ടികൾ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആവും. നിരവധി കുട്ടികൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകും. നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലെ ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട. ഒന്ന്, കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചൊരു സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പേരൻസ് പറഞ്ഞു. പേരൻസ് ഷുഡ് സ്പെൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 hour ടൈം ടോക്കിംഗ്. കുട്ടികൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാനുള്ളൊരു സമയം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇവരിൽ പലർക്കും പാട്ട് പാടാനും മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യും. സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ നമുക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുട്ടികളുടെ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻസിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സമപ്രായക്കാരിൽ നല്ല കുറച്ച് അഭിനന്ദനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതികളിൽ കുറച്ചൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവോയ്ഡ് ദീസ് സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെന്റ്. Thank you, sir. Sir, myself Sneha, I am first timer student.
എനിക്ക് സാറിനോട് 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡിപ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സെഡേറ്റീവ് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മരുന്നുകൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അലോ ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളിന് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ? പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ADHD സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്മൾ ഒരു 45 minutes ആണ് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 45 minutes ഈ മൊത്തം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒപ്പം ആ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ADHD ഉള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അവരുടെ ആ ഒരു അറ്റൻഷന് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് എഴുതുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം 100% ലീഗലും 100% അക്സെപ്റ്റഡുമാണ്. മാത്രമല്ല WHO വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ചികിത്സിക്കപ്പെടാത്തത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്കുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയിലാണ്. അപ്പൊ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മെന്റൽ ഇൽനസ് നടക്കാത്തതാണ് ആത്മഹത്യ. മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ വളരെ പ്രധാനമാണത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കറക്റ്റ് ആക്കുക. പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഈ മരുന്ന് എഴുതുന്നത് മരുന്നിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ആളായിരിക്കും. അത് വളരെ പ്രധാനം. മരുന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആള് മരുന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്, കാരണം എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണത്തിനായും മരുന്നിനായും എല്ലാത്തിനും ഇഫക്റ്റും സൈഡ് ഇഫക്റ്റും, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനും എല്ലാം സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഡിപ്രഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെഡേറ്റീവ് മരുന്നുകളല്ല, ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറട്ടോണിൻ, നോറെപ്പിനെഫ്രിൻ തുടങ്ങിയ കെമിക്കൽസിന്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളാണ്. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ സെഡേറ്റീവ് മരുന്നുകളാണെന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, സമൂഹത്തിലെ ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഈ മരുന്നുകൾ, ഈ ആന്റി ഡിപ്രസൻ മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഷുഗറിനും പ്രഷറിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളെക്കാൾ സേഫാണ്, അതിനേക്കാൾ സൈഡ് എഫക്ട് കുറഞ്ഞ മരുന്നുകളാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു യാത്ര. പിന്നെ ADHDയും അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. മൈൽഡ് ADHD ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുത്തുക, ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്ത് തന്നെ ഇരുത്തുക, കുട്ടിയെ ക്ലാസ് ലീഡർ ആക്കുക, സ്പോർട്സ് പോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. ഇത്തരം കുറെ കാര്യങ്ങൾ വഴി അത് ബന്ധമാക്കാം. മോഡറേറ്റ് ടു സിവിയർ ADHD ആണെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ തന്നെ വേണ്ടി. കാരണം ഈ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സിലെ ഡോപ്പമിന്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ അടങ്ങിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ കാലൊടിഞ്ഞ ഒരാള്, അയാൾ ഓടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയാളെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഓടാൻ പറ്റും ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് ഈ സിവിയർ ADHD. പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സിൽ ഡോപ്പമിൻ കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നുകൾ വേണം. 18 മാസം കൃത്യമായിട്ട് മരുന്നുകൾ കൊടുത്താൽ 80% ADHD കുട്ടികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ആ മരുന്നുകളോടൊപ്പം ബിഹേവിയർ തരാൻ ഈ 2 കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പേരൻസിനുള്ള ട്രെയിനിങ്, കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് വരിക. ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ അമ്മ മനസ്സെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളെ ഡിപ്രഷന് വേണ്ടി സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്രഷൻ കണ്ടാൽ നിർബന്ധിതമായി മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കണം, നിയമം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞത് പ്രകാരം തന്നെ. കാരണം മരുന്നുകളല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മരുന്നുകൾ കൊണ്ട്, ആന്റി ഡിപ്രസൻ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഗർഭിണികൾ കഴിച്ചാലും പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരില്ല. പക്ഷെ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഡിപ്രഷൻ മൂലം കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിന് കേടുവരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവ്. അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ബീങ് എൻകറേജ്ഡ് now. കാരണം ചികിത്സ എടുക്കാതെ പോകുമ്പോൾ ആത്മഹത്യകളും തലക്കടിക്കും ഒരുപാട് പേര്. താങ്ക് യു സർ. ഇതുപോലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം മരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവാനന്തര കാലഘട്ടമാണ്. അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷൻ, പ്രസവാനന്തര വിഷാദം, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സൈക്കോസിസ്, പ്രസവാനന്തര ചിത്തഭ്രമം. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളാണ്. ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുന്നു, കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുന്നു, ഉറക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയലന്റ് ആയി ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയാൻ വരെ ചാൻസ് ഉള്ള അവസ്ഥ. രണ്ടിനും മരുന്നുകളുണ്ട്, സുരക്ഷിതമായ മരുന്നുകളുണ്ട്. അത് കൊടുത്താൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് മാറുകയും ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ.
കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. പറഞ്ഞു. സാർ, എൻ്റെ പേര് ഷൈന. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എം എഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. സാർ, എനിക്ക് 3 വർഷമായിട്ടുള്ളത്. സാറ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളെ അവരെ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ചീത്ത പറയരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഓവറായിട്ട് അവരുടെ മേലെ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ മോൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് അതിന്റെ ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കാറായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചീത്ത പറയാണ് വേണ്ടത്, ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടാണോ അവരെ ഇരിക്കേണ്ടത്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവളോട് പറയേണ്ടത്? ഈ ഒരു ഏജില് ഏത് രീതിയിലാണ് കുട്ടികളെ അവരുടെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? അവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെസ്സിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു 3-4 ഏജിലുള്ള കുട്ടികളോട് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? അവരിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ ഒരു വളർത്താം എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എനിക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം മണിക്കൂറുകളെടുത്ത് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു സംഗതി. നമ്മൾ ഒറ്റ വരിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, അതായത് ഒരു നല്ല പെരുമാറ്റം അവർ കാണിക്കുന്നു, അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതാണ് എപ്പോഴും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. 2 റോൾ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയും. മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പെരുമാറും. ചീത്ത വിളിക്കാതെയും വഴക്കിടാതെയും ഒച്ച വെക്കാതെയും വാശി കാണിക്കാതെയും മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറിയും റോൾ മോഡലിംഗ് വഴി കുറേയൊക്കെ കണ്ടത് പഠിക്കുകയാണ്. അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി പണിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശമായ കാര്യം കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 3 തൊട്ട് 8 വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾക്ക് ടൈം ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു 15 മിനിറ്റാണ്. ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് പാരന്റിങ്, ലേണിംഗ്, മെമ്മറി, കരിയർ ഗൈഡൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് എല്ലാ കണ്ടന്റ്സും ഉള്ള ഒരു ബുക്ക്, അതിന്റെ പേരും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ ബുക്ക് കിട്ടാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ. അപ്പൊ ആ ബുക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങി അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ എലിമെന്റ്സും, ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, കുട്ടികളുടെ ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ദേഷ്യം കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ, കരിയർ ഗൈഡൻസ്, സകല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ബുക്കിന്റെ പേരും അത് കിട്ടുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ ഞാനിപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സിലോട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വാങ്ങി ഒന്ന് വായിച്ച് അതിന്റെ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സാർ. ഞാൻ സാറിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് സാറിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതിന് താങ്ക് യു. പിന്നെ സാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൗട്ടാണ്, ഇതായിട്ട് റിലേറ്റഡായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന സഡൻ ചേഞ്ചസ് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ADHD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളിലെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ADHD ഏർലി ഇങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പ്രിവെന്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. ശ്രദ്ധക്കുറവ്, വികൃതി, ഇടതിയാണ് 3 സിംറ്റംസ്. ക്ലാസ്സിലും വീട്ടിലും ഒരുപോലെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ADHDയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, നിരന്തരമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു, തുടർച്ചയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം, വീട്ടിലും അതേപോലെ ADHD-യെ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുക, മധ്യഭാഗത്തിരിക്കുക, ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റികൾ. ബാക്കി ഞാനിപ്പോ ഈ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബുക്കിനകത്ത് അതിന്റെ കുറെ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ എക്സർസൈസസ് കൊടുക്കണം, അതെല്ലാം ആ ബുക്കിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മരുന്നുകളില്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വളർന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മരുന്നിന്റെ സഹായം വേണ്ടി. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സാർ. ഹലോ സാർ. ഹലോ സാർ, എൻ്റെ പേര് കാർത്തികേയൻ. ഞാൻ എം.എഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചില 2 ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിൽ
ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങും പിന്നെ സോഷ്യോ അതായത് മെന്റൽ റെഗുലേഷൻ ആണല്ലോ സ്റ്റുഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോഷ്യോ ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ലല്ലോ, ടീച്ചേഴ്സിനും. ഇപ്പം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ഡെയിലി കുട്ടികളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലത്തെ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റുഡൻസിനൊപ്പമാണ് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇമോഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നതും അവർ ഹാപ്പി ആവുന്നതൊക്കെ ഈ സ്റ്റുഡൻസിനൊപ്പം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് വന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല ടീച്ചേഴ്സും ഇമോഷണലി അതേപോലെ സോഷ്യലി ഭയങ്കര എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അവർക്കും സെയിം എഫക്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ആണ് അവർക്ക്, പക്ഷെ ഒരു വേറെ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാഡം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ, ഞാൻ ഇതേപോലെ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡെയിലി കാണാൻ പറ്റാത്തത്, ആ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റപ്പിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സെയിം സെറ്റപ്പിൽ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ടിപ്പ്. ഇനി ഈ ഡോപ്പമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ലെവൽസ്, ആ ഗെയിമിംഗ് അഡിക്ഷൻ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഡോപ്പമിൻ ഡിറ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുമോ? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, അധ്യാപകർക്കും നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല കാര്യങ്ങളും മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് സോഷ്യൽ കണക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, ആ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. വെർച്വൽ വേൾഡിലൂടെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കുറച്ചില്ല. ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, എക്സർസൈസുകൾ അത് കുറയ്ക്കാതെ നമ്മൾ കണക്കായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും വളരെ കൃത്യമായിട്ട്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അയച്ചു തന്ന ആ ബുക്കിനകത്ത് കുറെ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ എക്സർസൈസസ് കിടക്കും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സർസൈസ്, ഓരോന്നും ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് വീതം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്നത്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലാക്സേഷൻ എക്സർസൈസ് ഡെയിലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗമാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ ഡോപ്പമിൻ ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാകുക. ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം, ഏത് അഡിക്ഷനും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പേജ്, സഡൻലി, സ്ട്രൈറ്റ്. അല്ലാതെ അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് അഡിക്ഷൻ വിജയിക്കാൻ. കാരണം ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ ഒരു പ്രധാന മാർഗമായിട്ട് പറയുന്നത് നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള നഗരത്തിൽ നടന്ന ഒരു മേഖലയിൽ മീനിങ് away from all types of gadgets. അവിടെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ചില എലിമെന്റ്സ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എമൗണ്ടിലേക്ക് മാത്രം തുടരുകയും ചെയ്യുക. ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാശി കാണിക്കും. ആത്മഹത്യാ പ്രവണത, മൊബൈൽ കളിക്കാൻ കൊടുക്കാത്തത് മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കുട്ടികളൊക്കെ ധാരാളം ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ കാണും. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക്, വളരെ അക്രമ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ പ്രവണത ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഡോപ്പമിൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മരുന്നുകൾ അവിടെയും വേണ്ടി വന്നേക്കാം. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെഷൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന രീതിയിലും പാരന്റ്സ് എന്ന രീതിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് സർ പങ്കുവച്ചത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. So now let me invite Anjita ma'am, psychology apprentice of Iase, to deliver a vote of thanks. Thank you, Anina. So, good morning, everyone, to the one and all present here. Honorable Chief Guest, Dr. ARUN NAIR, Associate Professor of Psychiatry, respected Principal, Dr. Rajesh K, HOD of the Department, Sri Prashant Sir, Jeevani Coordinator and Assistant Professor, Sri Srinath Sir, and all teachers and participants. It is such an honor for me to get the opportunity to thank you all dignitaries. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success.
I extend my gratitude to our Honorable Chief Guest, Dr. Arun B. Nair, to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you, sir, for your knowledgeable class on this special day. A special thanks to Dr. Rajeshwari K, Principal of Iase, for providing immense support to make the webinar successful. I extend my gratitude to Sri Prashant sir, HOD, Department of Educational Psychology, and Jeevani Coordinator, Assistant Professor Sri Srinath sir, to organize the webinar. I must thank all the teachers for their support and suggestion. Last but not least, thank you our participants for their active participation. Thank you everyone once again for making this event great success. Thank you. Thank you, ma'am. Finally, the formal session has come to an end. I use this opportunity to thank each of you for joining with us. Thank you all. Have a precious day. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. കാണാം. Thank you, sir. Thank you, sir.